travel together with the advisor, and we change people's lives. Y de verdad, como él lo prometió al principio, era a velocidad luz el tiempo que se iba a ahorrar uno en conocimiento. Que si tú inviertes en tu educación, tienes la capacidad de crear activos. It's an honor to be here with you at Libertad company. Sé arquitecto de tu destino. No seas una víctima de las circunstancias, sino el héroe de tu historia. Queridos amigos, llegó el momento tan esperado. Tenemos ahora a la reina del flujo efectivo, Kim Kiyosaki. Es una mujer brillante, conocida como mujer millonaria, una estrella con luz propia. Ha recorrido también junto con nosotros Latinoamérica y hoy nos va a hablar sobre cómo nos podemos preparar para poder capitalizar en las oportunidades que se avecinan y sobre todo para estar preparados para una eventual crisis económica que pudiera suceder. So, welcome, Kim, to your superpower. You are very well known as the queen of cash flow. You are an amazing, rich woman. We traveled together around Latin America, and your understanding of the Latin culture makes you very, very special. That's why we love you. And it is an honor for me to have you here in this amazing event. Well, thank you, Fernando. It's my honor to be here. We've had some fun times together, and I always love talking with the Latino community. And thank you for the work that you're doing with Rich Dad Latino, because you're making a very big difference, and we appreciate that. Thank you, Kim. And I believe in that because to elevate the financial well-being of humanity is a big mission, bigger than us. And I love it. I pass it to my wife, Cecilia, who is your friend, to Alexandra, to my daughters. Many Latinos are changing their lives because of this education. One thing that I learned with you through many years, Kim, is that there is an outside economy that, as you said, we cannot control it, but there is an inside economy. That's our job. How can we get prepared? Great question, Fernando. So yes, so we can't control what our country's governments do, what the global economy does, how people are going to, what they're going to do next economically. We can control our own personal economy. And by that, I mean, we can control our world. We can control, and it starts with your mindset. It starts with a really healthy financial mindset. It's the reason why we created the cash flow board game. It's the reason why Robert wrote Rich Dad, Poor Dad. It's to change the way you think about money and to start looking at it differently. So that's step number one on your personal economy. And then it's a matter of looking at what's happening. What is a good investment today, given that we might go into a currency that's very devalued, or we could go into hyperinflation. It depends on what decisions are being made. So, we like to invest in tangible assets, things that I can control. I like control. So I can't control the stock market. I can't control what Microsoft does. I can't control what Apple does, but I can control my own personal real estate properties. I can control the rent I charge. I can control the expenses. I can control the debt if I do it correctly. And given a hedge against inflation, I like gold. I like silver, because I don't, and you've probably heard Robert say this often many times, I don't trust our currency. I don't trust what our government's doing. So we invest in gold and silver as a hedge against inflation and a hedge against the dollar devaluing. So what I say to people is, if you haven't started
just start small. Take baby steps. Like, so for instance, my first time I bought silver, I bought one silver coin. And then because I bought that one silver coin, which today I think is around, I don't know, 24 US dollars, I got really interested in silver. So I started learning about it. The more I learned, the more sophisticated I could have conversations and talk with precious metals dealers and all of that. With real estate, there's going to be opportunities because right now, unfortunately, a lot of people had mortgages that were basically floating, meaning if the interest rate went up, their expenses went up because they had to pay a higher interest rate. A lot of these loans are coming due, and unfortunately, a lot of people aren't going to be able to afford the increased expense. So probably we'll have a lot of properties coming on the market. And if you know what you're looking for and you know how to analyze a property, you know how to look at the income, expense, debt of a property, this could be a great opportunity if you're prepared. And the most important thing of preparation is your financial education. But you've got to, at some point, get into the game. You've got to put some money into the game because that's the fastest way you can learn. Put a little money in and you're going to get so interested in whatever you've just invested in. I guarantee it. That's amazing, Kim. I know many people, when they are planning to be investors, doing what you do, I know that many times they are driven by fear instead of certainty or willing to take the risk, because their brain is driven by fear. That's what I love about you, Kim, about the cash flow game. For the people watching us, can you explain why is it important to play the cash flow game, especially for those who have fear and they don't have the vocabulary, the education to be investors, to be entrepreneurs, doing the real thing? Yeah, fear is the biggest thing that why people do not get started in investing by far. You know, I had enough fear myself when I did my first real estate deal. When I bought my first, when I invested in somebody's business, I had enough fear. And then I had people telling me, "Oh, don't do that. It's risky. You're going to lose money. What do you think you're doing?" And I had all these voices. So one of the things too, around fear is I did make a conscious decision to get the negative people out of my life. Because in order to move forward, you know, we have our own fears, we have our own doubts, we have our own chatter going on in our mind. So I don't need somebody else's chatter on top of it. But fear is a big driver. And I think one of the best ways to combat fear is through education and experience. So that's why I say take baby steps, because you're going to make mistakes. That's how we learn. We learn through mistakes. And people are so afraid of making a mistake. I think that's really the fear. The fear is making a mistake. What if I lose money? What if my tenant moves out? What if the deal doesn't work? What if my friends think I'm crazy? All of this. And that fear really just gets, it is that fear of mistakes. So the only way human beings learns, this is how we're designed, is by making a mistake. A mistake just shows us something that we did not know. That's all. That's all it is. And so when you make a mistake, you know, and none of us like making mistakes, but when you make a mistake, you step back and you go, okay, what didn't I know? What's the lesson to be learned here? And then you get smarter. So Fernando, for every single action we take, no matter what it is, for every action we take, there's a thing called feedback. There's always feedback. And so what happens often is people, they're going and they're doing things, they make a mistake, but they don't pay attention to the feedback. For example, if you create a new product and you put it out to the market and nobody buys it, that's feedback. You step back and go, okay, what didn't I know? What did I learn? We recently, and we'll talk about this a little bit more, but we recently just launched after 2.5 years. 2 weeks ago, we launched our online version of the cash flow game. And I say, and it's free. You go to richdad.com, click on Cash Flow Plus. It's free. You can play with people all over the world. But the reason I'm bringing this up also is because as we were creating it,
we had an assumption of who wanted this game, and the assumption was wrong. And we're like, oh, and we're all deflated because we were like, oh, this is it. And it's like, okay, this isn't it. Let's look at it. What did we miss? What didn't we know? What's the lesson here? And we went from launching to a very small community to worldwide. And it made all the difference. The game is free. When we launched it, Fernando, in 6 days, we had 19,000 gameplays, 2,700 gameplays a day. And we hadn't even really marketed it. So we're excited about that. But back to your question on the cash flow game, because you brought it up, you said, it's vocabulary. You learn vocabulary of money. You learn the vocabulary of investing. You watch people's behavior on how they play the game. Do they hold on to their cash? Do they just go with reckless abandon and buy whatever comes up? Do they understand the strategies? So the cash flow game, when Robert and I created it back in 1996, we launched, is really a step-by-step of what we did to go from the rat race to becoming financially free. So a lot of those deals on the board game were actually deals that we were involved in. Some worked, some didn't work. But it's about changing your mindset, about looking at money differently. It's about learning the vocabulary of money and learning how, and really understanding cash flow, understanding the difference between an asset and a liability. As we know, Fernando, an asset is something that puts money in your pocket, whether you work or not, and a liability is something that takes money out of your pocket. The problem today is so many people are struggling financially because they're calling their liabilities assets. They're calling their jewelry assets. Well, when you sell them, yes, maybe they're an asset, but right now they're just stuff. Your car costs you gas, maintenance. It's a liability because it takes money out of your pocket, but on your banker's financial statement, they're calling your car an asset. So people think they have these assets, but they're really liabilities. And I think that's one of the things people struggle with. So, Rich Dad, Poor Dad, cash flow game, it's really just common sense to look at money a different way, but it just makes sense. And we've taken, Robert's taken, I've taken these complex theories of money and investing and made it very simple for everybody to understand. Yes, you said something very important. That is about common sense. But Yes. Unfortunately, Common sense in the world today. yes, exactly. And what I see when we travel together around Latin America, Kim, is that many people take the opinion as real from people who have no investments. Yes. So they don't understand their own numbers, but they are taking advice, opinions from other people. Why? That is risky. Oh, so risky. And I think, Fernando, one of the reasons they do that, I'll give an example. I had a friend who wanted to invest in property, and we found her a very nice condo. It was in Phoenix, Arizona. She was living in Oregon. So I walked her through it. We spent days and we went through the numbers, and it was a really good investment. And then I had to go out of town. She went back to Oregon, and I called her and I said, have you followed through, and is this deal done yet? She said, no, I'm not doing it. And I'm like, you're not doing it. Why not? And she said, oh, I talked to my friend and my friend said it was too risky. I'm like, okay, does your friend invest in real estate? No, but she thinks it's too risky because it's too risky for her. And sometimes people are looking for that excuse to not do the investment because, like with my first deal, I was looking for a reason. I was looking for a problem, for a reason not to do that deal because that would have been easier in the short term. But in the long term, it was going to be harder by not investing. So I actually lost track of your question. So there's everybody has opinions. And so, as you know, Fernando, we like to look at fake teachers and real teachers.
So a fake teacher is somebody that's going to give you advice, tell you what to do, but they haven't done it themselves. Stay away from those people. Stay away, because they are just theory. They're just in their head. They have no real experience. A real teacher is someone that's doing what it is you want to learn to do, and they're doing it every day. So, for example, some of the people that teach with us at Rich Dad, our tax strategist, he's doing it every single day. Our real estate partners, Kenny and Ross, they are in the field every single day. So I learn from all of them. But you want to find people that are doing what it is you want to do, and then learn from them, because they're out there in the real. I've also found that when you're starting out, when you find somebody who's been successful, they're very anxious. They're very happy to share their knowledge with you, because most people, if they've become successful and they've done it from the ground up, they want to share what they've learned and have other people be successful. So real teachers, not fake teachers. There's too many opinions out there today. Everybody's, especially on the web, everybody has an opinion because they don't put a face to it or a name to it. So it's anonymous. So they can say whatever they want. But you really have to think for yourself. If there's nothing else you take away from this right now, is you've got to think for yourself. You've got to do your own homework. You've got to do your own study. You've got to do your own research and think for yourself and make your own decisions and get in the game. Thank you, Kim. I was really amazed when I played for the first time the cash flow game, because I started to learn the language of money. And of course, it was painful initially because I didn't know where to put the assets, where to put the liabilities. But after 3-4 times playing the game, I started to see the light with the eyes of my mind, not anymore with my physical eyes. How do you create such an amazing game? So I was back in 1994 when Robert and I were financially free. And people thought, oh, you must have millions of dollars in the bank. You must have a huge stock portfolio. Did you sell your company for millions of dollars? I'm like, no, we don't have any of that. We very simply, and this is the formula for the cash flow game, we very simply had $10,000 a month coming in every month from our real estate investments, but our living expenses were only $3,000 a month. So at that point, we were financially free. And the beauty of that, Fernando, is that for the first time, I was able to ask myself, what is it I really want to do in life? Because now I don't have to worry about the bills. I don't have to struggle to pay the rent and to pay the mortgage and worry about money. That the beauty of being financially free was the freedom of not having to worry about money. And we looked at it and we said, wouldn't it be cool? Because everybody wanted to learn to know what we did and how we did it. And would you come speak here? Would you come speak there? And Robert and I are like, wouldn't it be cool if we could create a game, because we love games and we've never created one before, that would teach people in a really fun, entertaining way how to get out of the rat race and become financially free. And so we spent a long time and taking those principles and putting it onto a little card, putting a financial statement basically on a little card like this, a little tiny play card. And that's how we started. And when we launched, we manufactured 1,000 games, just started selling it, and little by little, the groundswell started. It was really a grassroots marketing program. And little by little, it grew and grew. And I'll tell you, what was really fascinating for me is during COVID, when COVID first started, the first couple of years, I'm like, I wonder what's going to happen with our business and who's going to be around. And, it's all very unknown. And I can talk about the unknown too, is be good. But our sales skyrocketed. And what was so exciting is that people were home, they were stuck at home, but they weren't just watching Netflix and silly movies. They actually were buying the games, reading the books, playing with their family, playing with friends. So that was very, very enlightening for me to know that people were out there getting educated, getting prepared for when that was over and they were free to go about and start investing. So yes, that's amazing. And Robert always
taught me that to be a genius requires a lot of practice. And I have had the opportunity to play the game more than 1,000 times. And now I play in the real life everywhere. Yes. And I love it. Why for the Latino, Kim, that wants to access their superpower, it is important, really, truly important to play the game. Yeah. Because I can read the book, but there is nothing like this financial simulator when I experience like the real thing. Why is it so important? Well, look at the scorecard of the cash flow game. It's a financial statement. It's got an income statement, it's got a balance sheet, and it's got a statement of cash flow in that one little sheet. So that alone, as you said, you didn't know where you put your assets and your liabilities. That alone, understanding that, those three basic financial statements is huge for a lot of people. And I think too, understanding the vocabulary, as we talked about, understanding the language of money takes a lot of the confusion out of the world of investing and out of the world of money. Because when people hear a word they don't understand, like when I said the inverted yield curve, that's why I wanted to explain it. It's not rocket science, but they use these big words. Once you can understand the language, then things become much simpler. I've had so many real estate brokers or stock brokers, and they use all this fancy jargon. And when you stop them and say, can you give me the definition of that? Can you give me a definition of what a cap rate is? Well, if it's high, it's good. And if it's low, it's not so good. I'm like, no. What's the definition? They couldn't tell me. They love, and I think part of this is they want you to be confused in some cases, because then they become more of the expert and they think that you're going to listen to them and follow their advice. So I think one of the big keys is to understand the language of money, because that takes away a lot of the fear, as we talked about earlier. I think the other fear that I touched on was the fear of the unknown. So when you haven't done any of these investments, it's why I say start small. You're not quite sure what's going to happen. So my very first real estate deal, I was scared to death because I never bought a rental property. I never was a landlord. I didn't know how to fix things. I didn't know if my numbers were correct, but that's the best way to learn. If there's any shortcut, and as we talked about before, if there's any shortcut, find a mentor, somebody who's doing what you want to do, and learn from them. And the other best way to learn is through experience, your own personal experience. So if you don't get in the game, and if you're so afraid that you're always analyzing deals, but you're never doing a deal, you're never gonna succeed. So sometimes that fear of the unknown stops you, which is why, again, we're going to say, start small, start with a little bit of money. Had I started with a 100-unit apartment building, would have been a disaster, because I didn't know the economies. I didn't know how to run a building. So I started small, worked my way up, single family to a 4-plex, to a 6-plex, 6-unit apartment building, to on and on. But every time you're doing one investment, you're going to learn. And I would also say every real estate deal, every investment, think of it as a business, because it is. It's not a hobby, it's a business. And you've got to look at it that way. That's so great, Kim. And nowadays we have a lot of media news everywhere. Very bad news, toxic information. But one of the things that I recognize in you is your ability to get focus. How do you avoid to have your divided attention? Because this is a problem with a lot of people in Latin America. They got a talent, but they don't get focus. So at the end of the day, they don't have results. What advice can you give to these people that they have a divided attention instead of get focused and train their brain? Yeah, very, very good question. I can just tell you what it was for me. So when we started the Rich Dad Company,
The purpose of an entrepreneur is to solve a problem. So the problem that we saw was that there was no financial education in the school system anywhere in the world. Maybe tiny places here and there, but there basically was no financial education. So we took on that task and we created our mission, which was to elevate the financial well-being of humanity, which is a big mission. But because of that mission, it kept us very focused. It also kept us from quitting when things got tough, because we had a roller coaster at times, up and down, up and down, up and down. But because we had this mission, as you mentioned earlier, a mission that was bigger than us, that was bigger than our company, that was bigger than our team, that when things got tough and we hit obstacles and we had setbacks, we had a bigger vision to keep going. So one of the first things that I do if I'm looking at a new venture or new business or whatever it is, I want a reason why. Why is it so important that you do this? So if your goal is to become financially free, there's got to be a strong reason why you want that for yourself. If it's just to make an extra $5,000 a month, not strong enough, because when that setback hits and that obstacle hits and you're struggling, you're going to quit because it's not a big enough goal. Money alone is not a big enough goal, in my opinion. But if it's to, I don't know, prepare your family for longevity or to, for me, it was about freedom. For me, it was about, I want to be free to do what I want when I want. I want choices. I want to have choices. So financial freedom for me was really about the freedom piece of it and being able to choose where I spend my time, who I spend my time with, not being told what to do, because I hate being told what to do, Fernando. I know that, of course. That's a subtitle of my book, Rich Woman, because I hate being told what to do, and I do. And that was a driver for me to get financially free. So if you're starting out and you need that focus, find a goal that's bigger than you. Find a reason why to do this. And so when those tough times come, you're going to keep going because you've got this bigger vision that's really driving you, and it's going to keep you going when things get tough. There's a study that was done, Fernando, and it was on longevity, and it was a study of centenarians, people that lived over 100 years old. And they asked them what the three common denominators are. And I think this is true for entrepreneurs, investors. The first is they had a purpose. And that to me is your reason why. They had a purpose for living. That was important. The second thing is they were optimistic. Okay. And I talk about being realistic, but underneath it, I'm really an optimist. But when things get tough, I've got to get realistic. So they had a purpose. They were optimistic. And the third thing was that I think is crucial for entrepreneurs and investors is they were resilient. It was resiliency, how well you come back from a setback. So when you have a big setback, do you lie down and cry and say, oh, woe is me, I'll never succeed? Or do you use that setback and go, okay, this is going to motivate me. Now I've got to get smarter. I've got to get past this because this will help me succeed. So it was sense of purpose, optimistic, and resiliency, how well you come back from a setback. And I think those are crucial for entrepreneurs and investors today. We can see and it builds character. Why you are the queen of cash flow, why you are rich woman. It resonates, It makes sense because you are totally congruent with what you do in real life versus what you said. You are 100% congruent. And I love that. Also, Kim, talking about your superpower, many people say, well, I lost a lot of time because I made mistakes and I want to make quick money. However, they don't follow a process. And what I saw in you is a lot of structure. There is always a process in place. And you have more than 10,000 properties now. But you started with one. Can you tell us, Kim, the importance of having a process to be successful in life? Well, it's a good word. I like that word process because everything is a process.
when we started out, our goal in investing was, we thought if we could get 2 properties a year for 10 years, we'd have 20 properties and we would be financially free. This is before I knew anything about investing and before I bought my first house. So I bought the first house, then bought a second house, then discovered multifamily, so apartments. And instead of taking 10 years to accumulate those 20 units, it took us 18 months. And so, but it was a process because we had, it involves brokers, it involves analysis, it involves a set criteria. What are we willing, what is the criteria of what we're looking for? So we can, when you can communicate it to brokers, then that's going to be easier than saying, oh, I just want a property. You know, what kind of property, what kind of cash flow, what kind of return are you looking for? What areas are you looking for? So for real estate, the key is jobs. Where are the jobs? So I remember when Detroit, Michigan was in dire straits and everybody was moving out. And somebody said to me, oh, we can get really cheap property in Detroit. I said, great, but there's nobody there. Who's gonna rent it? So yeah, so you need to know where jobs are. You need to know the markets you're going towards. When they say, you know, the U.S. real estate market, how do you talk about the U.S. real estate market? Because there are niches within niches within niches. I mean, in Phoenix, you've got hundreds and hundreds of neighborhoods. Some are going to be great neighborhoods for investing. Some are going to be terrible. So you've got to really pay attention. I would also say this, Fernando, a lot of people right now, and a lot of my friends are standing by with cash or gold and silver that they can convert into cash because they see this I don't know if we call it a crash, but whatever is coming, there's possibility there's going to be a lot of property available. And today, a lot of people aren't starting because they see interest rates going up, and that scares them. And the interest rates really aren't a problem if you know what the interest rate is when you buy. The problem is people bought with interest rates of 2% and 3%, and that's what they base their numbers on. So now when we're at 5% and 6%, their numbers aren't working. So if you're buying at a high interest rate, you're still going to want positive cash flow. My very first property, I think the interest rate was 11%, but it still cash flowed. And then as the interest rate came down, we just did better and better. Today, I'm closing on 3 properties right now here in South Carolina and in Georgia. And 2 of the properties are because there are jobs. There's a huge, huge shipping port in Georgia, and this property is close by where a lot of employees of the port, and the port is expanding, so a lot of employees live in this area. So that's a good opportunity. Another one is at an intersection off a major highway, so a lot of traffic going by. So there's still opportunity. I mean, this year alone, I've bought 4 properties. So there's always opportunity. Sometimes it gets the criteria has to change a little bit when the factors involved in the investment change. Kim, when you are investing, do you do this alone or you have a team around you? That's very important always a team. For the people. Always a team. Yeah, always a team. And in the beginning, there wasn't a team. It was just me and Robert and a bookkeeper. That was about it. I didn't know, even the realtor I was looking at was not an investment realtor, was not a rental agent. It was a residential broker. And I didn't know the difference, but I still bought the little house and rented it out. But the team is really important. So in the beginning, you may not have a team, but as you grow, you will. You definitely need a great broker. You probably need a good property attorney. Some states require it, some do not. Some cities require it, some do not. But right now I have a team, and if you're going to do it on your own, in my experience, you're only going to grow to this much. When you have a team, tax people, attorneys, accountants, brokers, mentors, you can then the sky's the limit.
But if you want to do it on your own as an S, if you remember the cash flow quadrant is on the left side is employee, self-employed. They're working, an employee works for someone else, self-employed works for themselves. On the right side of the quadrant is the business owner and the investor. The business owner has other people and systems working for them, and the investor has money working for them. If you're self-employed doing it on your own, you're only going to grow your business to a certain degree. But when you move over to the business owner section, where you have employees, where you have consultants, where you have professionals, where you have systems, then you can really grow your business and your investment portfolio as big as you want. Team is crucial. Team is crucial. I would not be where I am today had I not had a great team and great mentors. That's fantastic, Kim. Wow, you provide us a lot of great information for transformation, because with information only, nothing happens. But when you put it into practice is when the magic happens. That's amazing, Kim. And we are getting to the end of your presentation. It's sad because we can talk 3 days here and it's not enough to extract your wisdom. Talking about... Oh, you're so kind. You're so kind. Thank you. Talking about the cash flow game, the new version online, why is it different? And the people from different countries can then play it, or they have to be in USA? No, you can play it all over the world. And right now, it's, as I said, go to richdad.com, click on Cash Flow Plus is what we're calling it, Cash Flow Plus. Right now, it's only in English. We're about to launch it in Spanish, thanks to your help, Fernando. And we'll be launching it in other languages as well. But you can go online, you can play by yourself, or you can play with people that you don't know, or you can put your own group together and say, oh, get 4 or 5 friends together and play that way as well. What's fun about it is we've totally duplicated the board game. So it plays the same way. Your scorecard is that financial statement, that income statement, balance sheet, and cash statement of cash flow. And yeah, go play. It's free, and we're thrilled to get it out there. One of our principles that you know very well, Fernando, that we operate on is the more people we serve, the more effective we become, which comes from a principle called ephemeralization, doing more with less. So the more people we serve. So when we started to launch this game, we thought first we would charge for it. And then we're like, the more people we serve, the more effective we become. What if we launch it for free to start and get people playing it and get it to places where Robert and I will never get to, such as the board game does the same thing. But you also will see, behaviors and how people operate around money, how they operate around investing. I played years and years ago with a woman, and she was just so afraid of investing that at the end of the game, she had piles and piles and piles and piles of cash, no cash flow, no investments. And that was her mentality. So, people think money is, we've been taught to save money, save money, save money. Well, our money's becoming worth less and less and less. So I think it's really, really important that, and I know, and Robert will sing this to the nth degree, is it's important to transform that money into assets that create cash flow. That's the whole gist. And that's why they call me the queen of cash flow. I love it. We have a couple of questions, Kim. One is from Maria. Maria is asking you, Kim, thank you for your awesome presentation. My question for you is, did you have a mentor before? If so, why is it important to have a real mentor? Oh, that for me, mentors. I have mentors for everything. I have mentors for business. I have mentors for investing. I have fitness mentors. I have people that help me mentally to keep my mind clear. I have mentors for everything. And if there's any shortcut to success, I would say it's to find a really good mentor and learn from them. And they're out there, and you can just, I had somebody the other day, can I just buy you a cup of coffee and just pick your brain a little bit? I'm like, sure, yep, let's do that. Because you want people to succeed.
You know, if you're trying to be greedy and keep it all to yourself, why not share the information, put it out there? But I think because the mentors are so important because they've done it. They've had the ups and downs. They've made the mistakes. So if there's any shortcut, they can tell you, you know, here I'm about to do this. I remember one, I called my friend, his name is Craig, smartest commercial broker and investor that I know. And I said, Craig, I'm looking at this call center, and it's in a place called Yuma, Arizona. What do you think? And I was going to buy the building. He said, Kim, you been to Yuma? I said, yeah. He goes, it's tiny. He says, nobody lives there. It's going to be really hard to find workers. Don't do it. And he gave me, and we had this whole discussion on what's important if you're going to buy a commercial property. What are you looking for? Still today, we get together for lunch 3 or 4 times a year, and we talk about business and we talk about investing. He's become a partner in one of our properties. So all the time, I'm looking for people that are smarter than me. All the time. And that's not hard to do. Not hard to find people smarter than me. No, I'm just not rocket science. That's not rocket science. All I do is just super smart. I just share what I've done. I've made a lot of mistakes, and I think that's one of the values of education is, again, mistakes are so valuable. As Bucky Fuller, the futurist and inventor, said, never waste a good mistake. That's amazing. You are super clever. Thank you so much, Kim. I want to take this opportunity to say thank you so much for these 26 years together traveling to Latin America. Your support to reach the Latino community is amazing, and we are really committed to take the cash flow game to the next level, because that's when the real magic happens, when you train your brain. I love what you do. You are a very humble person, very sweet, lovely. There are millions of things, good things that I can say about you. Good. Very grateful, Yes. my family and myself, to be part of your life. So thank you very much for your awesome presentation, for your support to the Latino people. We traveled together to Argentina, Colombia, Peru, Paraguay, Chile, Ecuador, Bolivia, Mexico, Brazil, Spain, different countries, and always Kim have a smile. Bring that kindness to the event, the beauty, the happiness to the events. Thank you for all that, Kim. From the bottom of my heart, thank you so much. Wow, that's quite an acknowledgement, Fernando. Thank you so much. And I just, I love you dearly. I appreciate that you've taken on the Rich Dad Latino, that you've taken on that task and bringing cash flow and bringing the Rich Dad philosophies to the Latino world. It's crucial. It's something we've been really wanting to do for a long time, and that you stepped up and you and your family are doing that. I love that. And we've had quite a great journey together, and I really appreciate and applaud all the work that you do and the efforts you've put in. So thank you. Thank you, Kim. Thank you so much. It's been a pleasure, and let's do this again. Bueno, excelente evento, de verdad que algo espectacular. Quiero que todos pongan en este momento Padre Rico en el chat si realmente les impactó y aprendieron algo alucinante en este evento. Comenten Padre Rico. Y bueno, primero que nada, gracias Kim Kiyosaki y Fernando por este evento histórico, por compartir estas enseñanzas. De verdad que el punto de esto es realmente, como hablaron ellos, elevar el bienestar financiero de toda la humanidad, ¿no? Entonces esto es importante porque empieza con la comunidad latina. Nosotros somos un movimiento y estoy súper agradecida por esta alianza directa de Fernando González, el único representante del mundo, literalmente del mundo, de Robert Kiyosaki y Kim Kiyosaki, y tenemos el privilegio de poder compartir este momento con ustedes, que ellos mismos expresan lo importante que es la comunidad latina y lo mucho que necesitamos esta educación. Entonces me alegra el corazón de ver toda esta gente que está comentando Padre Rico. Les tenemos una sorpresa, así que mientras más activos los veo en el chat,
más sorpresas van a venir. Aquí ya veo a Antonella conectada. Hola Antonella, un saludo muy especial. Anita, a Duña, Emilio, Enrique, Rubén, de verdad que, wow, este evento me voló la cabeza cada vez que estamos con Kim. De verdad que con que aprendas una frase, o sea, yo he viajado por todas partes del mundo con ella, con mi papá Fernando González, con Robert Kiyosaki, y cada vez, así sea tomarme un vinito con ella, un café, me llevo algo que me impacta. Y esta vez fue nunca desperdicies un buen momento, un buen error. Error, un buen error. Sí, gracias, José Carlos. Con José Carlos, que bueno, trae el contexto absolutamente todo. Él también ha sido parte de esta historia tan bella que hemos tenido con Kiyosaki. Y de hecho quiero aprovechar que subiste esa foto. Bueno, yo conozco a los Kiyosaki desde que era chiquita. En esa foto wow, unos 10, 11 años, Dios mío. Dale, no sé si te acuerdas. Ahí fue donde nos conocimos. Eso fue en Paraguay. No lo puedo creer, ahí fue. Sí. Ahí Wow. fue el evento en Paraguay. Estaba justo también yendo por ahí. Y increíble ese evento, realmente mucho aprendizaje. Wow, qué lindo. Y esta educación realmente transforma vidas. Bueno, José Carlos bien sabe la misión que tenemos, es parte de esta misión y esta misión es lo que nos une. Y bueno, como les dije, les tenemos una sorpresa. Gracias a todos los que están comentando P. Rico, porque significa que va a marcar un antes y después en sus vidas hoy mismo, ¿ok? Hoy mismo vamos a marcar un antes y después. Entonces, no cometan el error que el 99% de la gente hace, que es escuchar esta información que fue súper valiosa, te emocionas por un rato y luego vuelves a hacer exactamente lo mismo y vuelves a tu vida normal y la vida de siempre. No vamos a permitir eso hoy. En este momento vamos a romper con eso, ¿sí o no, José Carlos? Totalmente. Exacto. Y eso me trae a la mente algo, ¿no? Que Fernando siempre recuerda. Y es el cono de aprendizaje. Entonces, ¿cuántos de ustedes saben de qué hablo cuando digo cono de aprendizaje? Digan yo en el chat. Y es que en el cono de aprendizaje tenemos dos tipos de aprendizaje para hacerlo súper simple. El aprendizaje activo y el aprendizaje pasivo. Entonces hay muchas personas que el día de hoy estuvieron así, viendo la conferencia y de pronto escuchar es una forma de aprendizaje pasivo. Tú escuchas y recuerdas solamente el 20% de lo que escuchaste. Y hay otro tipo de personas que de pronto hoy estuvieron con la libreta, con una hoja, tomando notas, o en la tablet, o escribiendo lo que van a aplicar con la información que recibió hoy día. Si es que tú estuviste escuchando el video y de pronto no estuviste participando activamente tomando notas, esto es tu momento, ¿vale? Para poder entrar a una discusión en ese chat, para poder, incluso, compártenos, te invito a esto, toma acción y compártenos qué es lo que te estás llevando en este momento de lo que has aprendido hoy día con Kim. Escríbelo directamente en el chat, coloca ahí cuál es el gran aprendizaje que me estoy llevando y cuál es el siguiente paso que voy a dar en mi proceso. Y te pido esto porque en este punto tú estás exponiéndote, estás sacando la cosa de la parte pasiva, estás llevando a la activa. Así que regálate esta oportunidad, ¿vale? Escribe tu aprendizaje y cómo lo vas a llevar a la acción. Total. Y bueno, José, de hecho quiero aprovechar y como dijo Kim, algo muy importante, la clave es elegir un buen mentor. Y les quiero compartir una historia muy personal. Entonces también si puedes compartir las fotos que justo te compartí antes del evento, porque de Claro verdad que sí. es algo muy especial compartirlo con ustedes. Como vieron en la otra foto, ahí empezó mi camino con Robert y Kim Kiyosaki. Aquí ya fue el momento donde mi papá tomó la decisión e invirtió en su educación para estudiar al lado de Robert Kiyosaki, al lado del genio y número 1 en finanzas personales. Y les cuento algo, el antes de esta foto no era un antes muy bonito, no era una historia que es fácil de contar, era mi papá inmigrante, Estados Unidos, poniendo su primera empresa y estancado. ¿Y qué significa estancado? Estancado significa que mucho tiempo tenía que intercambiar su tiempo por dinero. ¿Y qué significa eso? Significa que no lo veía mi papá. O sea, mi papá salía a las 4 de la mañana para irse a Miami a trabajar en su warehouse de logística y luego llegaba a la 1 de la mañana. Entonces, hubieron varios sacrificios en el camino y gracias a esta educación, a lo que acaban de ver en este evento, marcó un antes y después, no solo en la vida de él, en su libertad financiera, en la cuenta bancaria, pero en su vida personal, en mi familia, en la vida de todas mis hermanas, que ahora
estamos en nuestro camino de la libertad financiera, que mi papá ya logró la libertad financiera y que ahora es el representante y el único representante de Robert Kiyosaki en el mundo, ¿no? Y de Kim Kiyosaki, o sea, de toda esta educación de padre de ricos, el único autorizado en el mundo de enseñarlo. Entonces, imagínense lo poderoso que es una decisión. O sea, él literalmente decidió que Robert Kiyosaki va a ser su mentor, fue al evento y terminó siendo representante y viajando por todas partes del mundo con él, su familia, mi familia, todos, expandiendo esta educación financiera, compartiendo esta misión tan poderosa. Entonces, bueno, José, si puedes seguir con las otras imágenes para darles esta historia y para que la gente realmente entienda cómo un evento como hoy puede marcar un antes y después en tu vida. Entonces aquí, bueno, Kim y Robert cenando con mis papás. Sigue la otra foto, José. Y aquí una foto donde de verdad la tengo marcada porque es literalmente la primera foto que se tomaron mis papás al inmigrarse aquí a Estados Unidos, poniendo la empresa de P.O. Box International. Y en ese momento tú puedes ver en los ojitos de mi papá que estaba estancado. Y ahora es un hombre libre y quiere enseñar esto mismo a todas las personas que nos están viendo hoy. Quieren que ellos también tengan esa oportunidad. Queremos que ustedes tengan esa oportunidad. Y aquí vi a John, que de hecho tiene una historia súper inspiradora también, y lo admiro muchísimo. Admiro muchas personas como él y los que están en la mentoría, porque los veo en el mismo camino que mi papá. Y gracias a esta educación, el cambio que hizo mi papá, de verdad que, bueno, nos impactó nuestras vidas y ahora es un hombre libre y gracias a eso nosotros también. Y hay muchas historias poderosas como la de Leandro también que han convertido su vida. Adi, me encanta que traigas esto porque me hace recordar algo. Y es que yo quiero saber aquí cuántos de ustedes son emprendedores. Coloquen en el chat, yo soy emprendedor, ¿vale? Si que tú eres un emprendedor. Sea que tengas un negocio en este momento, sea que lo estés construyendo y estés dando pasos activos hacia él, coloca eso en el chat, ¿ok? Sí. Entonces, hay una cosa importante que un emprendedor regularmente inicia el negocio pensando, yo he visto esto en nuestra comunidad, no sé si pasa también aquí, ¿no? Que empieza, cuando digo comunidad, es la comunidad realmente, las personas que están en otro lado, en la mentoría con Fernanda, ¿no? Con las que más comparto. Entonces, que me dicen que la cosa más importante para ellos es la familia. Cuando ponen un negocio, no están pensando en el Ferrari, no están pensando en la mansión, no están pensando en ser millonarios y wow, ¿no? Darse una vida como de lujos y descontrol, sino están pensando en su familia. Y lo hacen muchas veces para sacar adelante a esos seres que aman tanto. Entonces, esa es una foto justamente que representa eso. Representa Fernando, que yo recuerdo que en el libro incluso me enteré, porque no me lo contó directamente, ¿no? Yo me acuerdo y luego le pregunté también, Sí. de que cuando viajó para Estados Unidos, ya de pronto estaban esperando a Andrea, tu hermana, ¿verdad, Alexandra? Sí, la primera hija. Total. Entonces, es como que Fernando, y yo sé que muchos emprendedores aquí, de los que están poniendo, especialmente soy emprendedor, están pensando no en, wow, voy a hacer los 3 millones de dólares para poder irme a Dubái a gastarlo todo, sino están pensando, voy a hacer esto por mi familia, porque quiero darles una mejor calidad de vida. Pero muchos se pierden en ese proceso. Sí. Y se pierden porque se enfocan mucho en lo que Fernando siempre dice, actividades. Entonces, están metidos en el negocio, están generando dinero, ok, sí, perfecto, está funcionando. Pero, ¿y luego? ¿No? De pronto no piensan en un plan B. Sí. Es como irse a la mina y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y perder años de vida lejos de la familia. Y de pronto cuando es como te vas quejando y no estás disfrutándolo realmente. Y eso fue, y tú lo sabes de primera mano, así que te vas a contar mucho el viaje de Fernando. Y aquí es donde él tiene la empresa que luego vende. Y eso es, yo sé, el sueño húmedo de muchos. como que tener la empresa, venderla y hacer ese éxito Sí. que él logró. Y no te enseña una persona que está hablándote conceptos y teorías y lo que viene en un libro, sino alguien que realmente lo hizo. Y que ese fue el cimiento para construir su libertad, Alexandra. Yo sé que tienes aquí lo que nos vas a contar, así que cuéntame. No, es que José, algo demasiado loco que acaba de pasar es que veo la fecha de esta foto y mi mamá ya estaba esperando a su primera hija, mi hermana, en esta foto, donde mi papá está
estancado pensando qué va a hacer con la empresa, cómo va a salir adelante, cómo va a tener tiempo para esta hija y dinero para criarla. O Ahora sea, entiendo la cara. sí. Y aquí fue donde él todavía era ese Fernando estancado. Entonces yo aquí veo muchos emprendedores y les quiero que también comenten ahorita en este momento si están estancados, pongan estancados, porque queremos romper con eso. Porque este Fernando, si te sientes identificado con este Fernando a los 33 años que estaba estancado en su empresa logística, que no tenía tiempo para su familia y que trabajaba por el dinero, si no, el dinero no entraba, comenten estoy estancado. Porque también les quiero preguntar algo. Aquí veo muchos nombres que veo semana tras semana. Y quiero ser muy directa y franca con ustedes porque quiero que hagan un cambio. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Esperan el momento perfecto? ¿Qué están esperando? Porque también, mira, a mí me encanta que esta comunidad crezca y siempre está creciendo, pero también quiero verlos tomando acción. Quiero verlos realmente haciendo ese cambio, tomando esa decisión como le hizo Fernando González en su momento, porque si mi papá hubiera esperado, no hubiera hecho este cambio generacional, no tendría yo la vida que tengo. Y no te estoy hablando de lo material, eso es un efecto secundario, les estoy hablando de lo que realmente significa la libertad financiera, la paz mental. Ahorita estoy viendo una foto de mi papá con Kim Kiyosaki y mi abuelita, y mi papá le pudo dar la vida de sus sueños a mi abuelita. Qué linda, esa es la foto de hecho que Fernando tiene aquí en su oficina. Entonces, la tiene ahí, ¿Cómo se dice? enmarcada. Enmarcada, sí, lo marco, sí. Y les pregunto, o sea, de verdad que tienen que hacer este cambio y tienen que hacer esta decisión, porque como dijo Kim también, si no hubiera tenido un mentor, se hubiera demorado años en hacer lo que logró en meses. Entonces, mira, Fernando tomó la decisión de que Kiyosaki sea su mentor y ahora tiene inversiones en oro, plata, su propio libro, petróleo, negocios, supermercado, warehouses, bienes raíces, propiedades en todas partes del mundo. Entonces, les pregunto qué esperan para tomar la decisión. Y no se los estoy diciendo solo porque mi papá es Fernando, no, porque tenemos una misión de que ya no estés estancado. Entonces, en este momento, quiero que agenden su llamada con el link que está poniendo el equipo en el chat y hagan ese cambio. No les cuesta nada agendar una llamada y ver qué hay después de esa puerta. Cuando abren esa puerta y hablen con nuestro equipo. Primero que nada, esto es algo que no hacemos siempre, ¿no? Estamos permitiendo que agenden directamente con nuestro equipo sin tener que llenar ningún formulario y todos esos pasos, porque si estás aquí es por algo. Entonces, por eso abrimos este acceso. Entonces, realmente tomen la decisión, así como Fernando lo hizo, para tener su mentor, porque esta comunidad que tenemos en esta mentoría van a tener la oportunidad de hablar con el equipo para ver si realmente califican, para que ellos también los califiquen a ustedes y se aseguren de que vamos a ser de apoyo para ustedes, porque si hay algo aquí, quiero que sepan que la misión es número 1, no el dinero. La misión es número 1. Fernando no tiene que estar haciendo esto, lo hace porque ama ver cómo agarra esos mini Fernandos que están estancados en este momento y los lleva a la libertad financiera. Porque amamos cuando un estudiante en la mentoría, como Leandro, nos dice, ahora no sé qué hacer con el dinero, no sé qué hacer con mi tiempo libre, siempre estoy con mis hijas, qué bello. O sea, queremos que ustedes también vivan esos momentos, porque el dinero tiene que trabajar para ti. Y bueno, te queremos enseñar a hacerlo. Entonces, en esta comunidad tenemos muchísimos casos de éxito, muchísimos testimonios, una comunidad de emprendedores que empiezan como ustedes o también de personas que ya lo lograron y que simplemente aman la mentoría y se quedan. Y les digo algo, muchas personas vienen después de muchísimas mentorías, pero después de Real Mentor, después de Fernando González, no se van. Eso es algo que ninguna otra mentoría puede decir. Entonces, bueno, esta foto es muy especial para mí, honestamente, es demasiado lindo, me recuerda el camino, les he llevado también el camino que inició la vida de Fernando González, estancado, empresario, emprendedor y ahora el único representante autorizado en el mundo para llevar esta misión al mundo hispano. Entonces, de verdad que eso, Alma, todo se trata de llevar el conocimiento a la acción. Entonces, les pido, hagan ese paso, hagan ese cambio por ustedes, por su familia, por tu paz mental, por tu libertad, porque te mereces y porque hay otra manera. Nosotros los latinos pensamos que solo tenemos que trabajar duro, trabajar duro, trabajar duro. No, no es así. Los gringos ya nos ganaron.
es trabajar inteligente, es hacer que el dinero trabaje para ti. José Carlos, ¿qué te ríes? Ah, a ver, no hayas ganado, me dio mucha risa eso. No, Es ya verdad. quería poner aquí en la mesa algo importante, ¿no? Y es justamente lo que he aprendido particularmente de este video, porque un mentor te ahorra tiempo. Y yo recuerdo mucho que contigo reforcé bastante ese concepto, porque una cosa es Fernando y de pronto yo llevo ya escuchándolo varios años, pero cuando de pronto tú llegas al equipo y empezamos a compartir más, me di cuenta de una cosa, y es de que tú no solamente eres la hija de Fernando que aprendió eh, esta filosofía porque su papá le contó, Ujú. sino porque realmente la vive. Así. Entonces, a mí particularmente me hizo boom en la cabeza cuando tú me decías como, mira, o sea, yo no leo muchos libros, pero cuando comparto con estos mentores, me ahorran años. Sí. Entonces, si nos puedes compartir unas experiencias, de pronto tú has trabajado con Kiyosaki, Robert, con Kim, que hemos visto en video. ¿Cómo fue para ti? Es más, yo, si no lo han visto, eh, tienes videos con Robert, miren, ¿es Tengo cierto? entrevistas con Robert Kiyosaki, tienen ya 58 millones de views. Trabajé con Robert y Kim Kiyosaki por casi 8 años. Sigo hablando con ellos, son amigos íntimos. Seguimos viajando por todas partes del mundo, tomando vinitos, cenitas, aprendiendo. Y de verdad que, bueno, gracias a esta educación, para que vean lo poderoso, yo empecé a invertir desde los 19 años. Entonces, la realidad de mi papá fue muy diferente. ¿Por qué? Porque rompió con esa cadena generacional y creó nuevos patrones en nuestras vidas. Entonces yo ya sabía el lenguaje del dinero a los 10 años. Entonces mi papá me enseñaba todo esto después de ir a las clases y a la aula de Robert Kiyosaki. Y bueno, gracias a Dios y gracias a esta educación tengo inversiones en propiedades, tengo inversiones en la bolsa de valores, en oro y plata. Obviamente me falta llegar al nivel de Robert y Kim Kiyosaki y Fernando González, pero por eso yo también estoy en la mentoría, ¿no? Entonces, pero bueno, de verdad que ha sido una experiencia lindísima y hemos logrado transformar miles de vidas y eso ha sido lo lindo, ¿no? Que hemos creado una comunidad única y como les dije, o sea, muchos llegan a Real Mentor después de otras mentorías, pero nadie se va después de Fernando, porque aquí literalmente encuentras todo. Entonces, no sé si hay más fotos, José Carlos, pero bueno. Claro, por supuesto. Bueno, Aquí ahí también está. el estudio. Wow, como esas fotos tenemos 500,000 que las queremos empezar a compartir también, pero les digo, o sea, de verdad que hagan un cambio hoy. No te quedes estancado esperando el momento perfecto, porque todo empieza con una decisión, como le hizo Fernando, y de verdad que yo veo fotos de la vida de mi papá antes, donde realmente rompió con esta cadena generacional, se fue estancado, lo viví y ahora tenemos un papá presente. Creo que esa es la misión más importante para nosotros, es que ustedes también vean que, ok, iniciaron este camino de ser emprendedor por algo, porque quieren su libertad financiera, porque son unos guerreros por dentro, pero que eso no te quite tu libertad. O sea, hay otra manera de lograrlo. Y es lo que creo que mi papá y yo y Robert y Kim y toda esta comunidad de Real Mentor queremos darle a ustedes, porque no se tienen que quedar estancados y frustrados, porque eso no debería ser tu vida. Y yo creo que lo que más queremos es que evitas todos esos años de errores, todos esos dolores, toda esa pérdida de dinero, porque cuando no tienes educación financiera, la falta de educación financiera te lleva a hacer inversiones muy, muy malas, te hace perder muchísimo dinero y queremos que tú evites eso. O sea, todos los errores que Fernando cometió, que en muchos momentos pensábamos que lo perdíamos todo, ahora se los entregamos a ustedes para que no sufran de esa manera, para que puedan ser financieramente libres, para que puedan estar con sus familias, para que no sean ese papá que no puede estar presente por la empresa. Entonces, que eso no te robe tu libertad. Y si Y, hay muchos... o sea, Ajá. a mí me hizo clic una cosa y eso me la llevo hoy día de de esta sesión con Kim. Uh-huh. Y es como, por ejemplo, si, imagínate que tu vida depende de un partido de golf. Yo no sé jugar golf. ¿Tú sabes jugar golf, Alexandra? No sé jugar ¿Tú? qué. ¿Golf? ¿Golf? No. ¿Juegas? Yo tampoco. Entonces,
Si mi vida dependiera de un partido de golf, ¿cómo la jugaría? Sí, De pronto voy con Alexandra, con el vecino, y le digo, oye, ¿sabes cómo se juega? ¿Me puedes enseñar? ¿Sabes qué me va a decir el vecino? No. O vamos, te enseño, pero yo nunca he jugado, ¿eh? Yo solo he sí, visto películas, ¿no? Entonces, y de pronto, ¿cómo va a ser ese partido? ¿Viviré para contarlo? No le viviré para contar. Versus, ¿qué pasa cuando tienes una persona que de pronto es un experto en el tema? ¿Qué ujú, pasa que cuando tienes una persona que no le película de golf, sino que realmente lo practica todos los días? ¿Qué pasa si te entrenas con Tiger Woods o con el golfista de clase mundial? ¿Tu juego mejorará? ¿Cómo juegas ese juego? De que depende tu vida. Ok, tus vidas son parecidas. Entonces, ¿por qué estás preguntándole al vecino? ¿Por qué sigues escuchando el consejo de ese emprendedor que no tuvo éxito o que sigue trabajando tan duro como tú? sí, Entonces, ahí está la cuestión. Entonces, no escuchas, y eso es lo que me lleva aquí hoy día. Por eso ellos tienen mentores, por eso ellos se juntan con los mejores, porque sí, los mejores son los que le acortan el camino y le permiten estar más cerca del éxito que quiere. Si quieres sí. tener éxito con tu libertad financiera, júntate con el mejor. Fernando es el representante de Kiyosaki para Latinoamérica, el único representante de Kiyosaki. Entonces, Kiyosaki, Latinoamérica, ok, tú, Fernando, ¿por qué? Pues ya sabes por qué, porque platica de cosas real, porque porque pues ha logrado un montón de cosas y tiene un montón de evidencia como para poder compartir y decirte que él es un mentor que se preocupa por ti. Así Sí. que mi invitación contigo es a que agendas una llamada en ese link que tienes en este momento en el chat y también en la descripción del video. Es más, te voy a mostrar cómo es el proceso. ¿Me Sí, permites mostrarlo? sí, claro que sí. Y ¿Vale? bueno, Carlos les va a mostrar, pero de verdad que Fernando es el Messi de la educación financiera. Y Total. en la mentoría tenemos a otros Messis. Entonces, imagínense si tú estás dudando de invertir en tu negocio, en una inversión, en una oportunidad que te trajeron de bienes raíces, o fuese lo que fuese. O tienes, por ejemplo, ojo, aquí hay algo. Esta educación es para todos. O sea, literalmente viajando por todas partes del mundo. Con Kim y Robert siempre nos dicen, eso no se puede hacer aquí. Falso, sí se puede. Tenemos a personas de dueños de servicios de limpieza, empresas de construcción, profesionales independientes, pequeños y grandes empresarios, Y ahí te traigo una historia, Ale. en todas partes del mundo. Argentina, China, Italia, literalmente en todas partes del mundo. Entonces, esta educación aplica para todos. Y José Carlos, porfa, enséñales cómo pueden agendar Va. su llamada para que hagan ese cambio hoy. Ahora Hoy. va, pero antes te tengo una historia, porque cuando empezó la mentoría, yo era oficial de admisiones. Ahora no es Matías y Andrea, pero cuando era oficial de admisiones me acuerdo mucho de un día que me marcó bastante, el día que Sebastián Jorda, que ya lo hemos visto por aquí en los videos de live, que tenemos podcasts con él en el canal de YouTube, que es uno de los casos de éxito más lindos, llegó a la llamada y también fue otro señor, ¿no? Entonces los dos vivían en Argentina, un país que sabemos que es Sí, complicado, el sentido sí, económico, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que tuve primero la llamada con este señor y me decía, no, lo que dice Fernando no se puede, eso es en un contexto gringo, yo quiero uno latino, yo quiero que Fernando vuelva a nacer en Argentina, ¿no? Y que sea representante de rol para que me enseñe cómo hacerlo en Argentina. Entonces, esa fue mi primera llamada y de pronto, luego tuve a Sebastián, que era una persona que estaba abierta a las posibilidades, que de pronto dijo, Fernando, a la mentoría. Fernando, sí, es de la mentoría de Fernando, ¿verdad? ¿Me puedes asegurar que es de Fernando? Sí, te puedo asegurar que es de Fernando, más, ¿te evidencia? ¿No? Y luego dijo, ok, solo quería validar eso, nada más. Y entró a la mentoría y de pronto hoy día es un caso de éxito. Entonces, mismo país, dos personas, mentalidad distinta. Así que mi invitación es a que agendes la llamada para que descubras si tú puedes ser nuestro siguiente caso de éxito. Y te digo para que lo descubras, ¿por qué? Porque no es que cualquier persona entre a la mentoría. Tú pasas por un proceso de calificación y si que realmente sentimos de que esto puede aportarte en tu camino a la libertad financiera, va. Y si tú al finalizar los 4 meses no aprendiste cómo crear activos con estructura para poder generar esa libertad financiera, te regresamos el 100% de tu dinero. es más, Entonces voy a poner quiero ahora, aprovechar sí, ahorita que tenemos a 135 personas conectadas. A esas 135 personas quiero regalarles el genio financiero más el código de libertad, que son ok, productos creados por Robert Kim y Fernando González. Y o sea, si es que ingresan a la mentoría. Entonces, todas esas ok. personas que agendan su llamada, califican, les regalamos también el código de libertad y genio financiero. Bueno, Matías, ¿estás por ahí? Toma nota. Anoten, es un regalo, ¿sí o no? No, Matías, tú te encargas, ¿vale? Entonces van a hablar probablemente con Matías o con Andrea, Andrea también, para que sepas, eso va.
Ok, entonces si es que tú pasas por el proceso y calificas, definitivamente eso va para ti. Entonces ahora voy a poner el video en la agenda de cómo puedes agendar tu llamada, ¿vale? Para que tengas la sesión con el equipo. Y esa llamada es una llamada de claridad. No te cobramos por esa llamada. Entonces, agéndala de una vez para que puedas saber si es que realmente esa mentoría de Fernando González, Real Mentor, te va a sumar valor. Y si calificas, bienvenido al programa. Y si no calificas, no hay problema. Te vamos a orientar en qué puedes hacer para poder seguir avanzando tu libertad. Así que, corre video. Buenas noches. Para poder agendar tu llamada con el equipo y poder ganar claridad, lo único que tienes que hacer es bajar aquí en el video y buscar este enlace que dice agenda tu llamada. Una vez que le des clic a este link, te va a cargar esta página. En este caso tienes la llamada de admisión de Real Mentor y tú puedes elegir de pronto la fecha y la hora que mejor te acomode. Por ejemplo, si yo quiero una llamada el día de mañana, miércoles, yo puedo elegir aquí el horario que vaya conmigo, por ejemplo a la 1 de la tarde en mi hora local. Le doy a seleccionar y lo único que tengo que hacer es llenar esta información que me pide el formulario. Una vez que la tengo llena, le doy programar conferencia y ya estoy del otro lado. Ya tengo una cita con el equipo de Fernando. Y esta cita me va a permitir ganar claridad respecto de si este programa realmente va a ser un programa que se fit con mis necesidades. Y si es que de pronto no, igual voy a tener claridad en ese sentido. Justamente la llamada es para eso, para poder saber cómo te podemos servir de la mejor manera en función de tu situación actual. Así que, ¿qué esperas? Es una llamada gratuita y literalmente la vas a tener con un equipo que está entrenado para poder brindarte el mayor valor. Es súper simple. Entonces aquí está el video. En la parte de abajo dice agenda tu llamada ahora. Le das clic, te abre esta ventana, eliges el día y la hora en la que quieres agendar, colocas tus datos, programar conferencia y ya estamos del otro lado. Ahora, si es que tú estás conectado desde un dispositivo móvil, se va a visualizar de la siguiente manera. Aquí tienes el chat en vivo que debe estar corriendo. Solo hace falta que le des una X y que le des aquí a donde dice más. Una vez que le das a donde dice más, tienes que clicar en realmentor.net y te va a llevar al calendario. Y en este calendario, lo que tienes que hacer, como ya te he mostrado anteriormente, simplemente es elegir el día en que tú quieres reunirte, elegir la hora de la reunión, la seleccionas, llenas tus datos y le das a programar conferencia. Esos serían los simples pasos que debes seguir para poder tener la reunión con nuestro equipo. Así que no te la pierdas. Si realmente estás comprometido con la caja de tu libertad financiera, este es el camino. Así que te esperamos del otro lado. Bueno, les Y dije eso es. que tenían una sorpresa muy especial, así que ya saben, los que entren a Real Mentor se llevan genio financiero más código libertad. Entonces quiero felicitar a Jefferson y José que ya agendaron su llamada, así que los esperamos dentro de la mentoría. Va a marcar un antes y después en sus vidas, porque de verdad que tenemos una garantía excepcional y nadie después nosotros va a ninguna otra mentoría. Así que de verdad que esto aplica para cualquier industria, cualquier empresa, cualquier parte del mundo. Gracias, José, por ese video explicativo. Y bueno, si estás aquí conectado todavía después de 70 minutos, de verdad que los felicito. Claramente gente comprometida con su libertad financiera, así como Fernando también tuvo su inicio a los 33 años. Y los felicito porque sé que tienen las ganas de romper con esas cadenas para ti y para tu familia. Así que, bueno, no esperen más, hagan clic, agenden su llamada, porque este es el sistema aprobado por Robert y Kim Kiyosaki, traído al mundo hispano por Fernando González, el único representante en el mundo de Robert y Kim Kiyosaki, inversionista, empresario, y bueno, ahora quiere ayudarte a ti a lograr eso, porque es su misión, porque mereces que tu libertad financiera realmente se logre, que tu familia obtenga ese tiempo contigo, obtenga esa libertad financiera. Entonces no esperes más, rompe tus cadenas financieras y crea la libertad financiera que tú y tu familia se merecen. Así que, bueno, José, palabras finales. Bueno, no estás en mute, pero Voy a bueno, cambiar de audífono. excelente. Disculpa. ¿Qué me decías, Ale? ¿Perdón? Palabras finales. Palabras finales. Bueno, primero disculpo por cambiar de audífono. Se me acaba de agotar la pila en el otro. Y que estoy súper feliz, porque hoy día realmente fue un día excepcional. Y
la siguiente semana se viene algo más potente. ¿Cuántos de ustedes les gustó el día de hoy la clase con Kim? Levanten la mano. Digan yo. Vale, Yo. yo. Perfecto. La siguiente semana tenemos algo especial. Tenemos una clase con Robert Kiyosaki. Así que no se la pueden perder. Márquela en el calendario, que eso es lo que se viene para la próxima semana. Y si agendas una llamada esa semana y calificas en el proceso, tienes un regalo, como bien te lo ha anunciado Alexander. Así que no te pierdas el siguiente martes. Si no estás suscrito al canal, suscríbete de una vez, enciende la campanita porque te van a llegar los avisos de todo el contenido que vamos subiendo. Y si es que ya estás en agenda, pues nos vemos con el equipo. ¿Algo más, Alexandra? Bueno, no se pierdan ese evento, que si les pareció increíble este de Kim Kiyosaki, bueno, lo que se viene con Robert Kiyosaki va a ser espectacular, exclusivo para esta comunidad de Real Mentor. Y bueno, los vemos en el evento con Robert Kiyosaki. Buenísimo, buenísimo. ¡Listo! Bendiciones. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.